Manchmal lert uns das Leben sein, rodesten Lektionen durch die Menschen, die wir am meisten lieben. Die Menschen, von denen wir glaubten, sie raten uns niemals verletzen. Denen wir mit ganzem Herzen vertraut haben, und diejenigen, von denen wir hofften, dass sie für immer bleiben würden. Wir investieren unsere Energie, unser Gefühl und unser Selbst in sie nur zu erkennen, das Liebe allein nicht ausreicht, jemanden wirklich zu kümmern, jemanden zu halten oder den eigenen Wert zu sehen. Es ist ein der schmerzhaftesten Erkenntnis, die man erleben kann, aber auch ein der wichtigsten. Die falschen Menschen zu lieben ist kein Versagen, es ist ein Lektion, die uns zwingt, die Realität zu erkennen, uns selbst besser zu verstehen und neu zu definieren. Was Liebe wirklich bedeutet, wir lieben die falschen Menschen oft, weil wir glauben, dass Liebe sie verändern kann. Wir hoffen, dass unsere Führer Sorge, Geduld und Treue etwas Gutes in ihnen weckt, dass unser Hingabe sei inspiriert, besser, freundlicher oder engagierter zu sein. Wir erzählen uns selbst, dass Liebe transformierend ist, aber die harte Wahrheit ist, Liebe allein kann niemanden ändern, der nicht selbst bereit ist, sich zu ändern. Handeln spiegelt weiter, wir sie wirklich sind, nicht wir uns wollen, dass sie sind. In der Hoffnung festzuhalten, dass jemand wird, was wir uns vorstellen. Verlen girt nur unser Leiden und hindert uns daran, die Wahrheit zu sehen. Du kannst niemanden zwingen, dich zu scheißen, zu respektieren oder zu bleiben. Manchmal verwechseln wir Bindung mit Liebe. Wir klammern uns in die Idee von jemandem, nicht in die Person selbst. Wir halten in Potenzial und Momenten fest. Die sich gut anhalten, wildren wir die Realität ignorieren, die Schmerz verursacht. Wir romantisieren, was echt sehen kadern und übersiegen uns. Das Herrzschmerz ein Teil des Weges ist. Bindung macht das Loslassen schwer, selbst wenn das Bleiben uns verletzt. Sie hält uns gefangen in Krisel Jufen, in denen wir uns mit weniger zufrieden geben, als wir verdienen, aus Angst, sogar die Fragment der Zunigung oder Aufmerksamkeit zu verlieren, die uns gegeben werden. Die falschen Menschen zu lieben, lehrt uns, dass manchmal das, was wir fehlen, kein Liebe ist, sondern Angst vor dem Alleinsein, die Hoffnung, dass wir etwas kaputt reparieren können, oder sensat nach etwas, das nie wirklich existiert. Die falschen Menschen zu lieben? Lässt uns oft unseren eigenen Wert in Frage stellen. Wir fragen uns, warum war ich nicht genug? Liegt es in mir? Ist Liebe dazu zu weten? Dies Gedanken sind schauer und verletzend, aber sie sind nicht wahr. Die Realität ist die Unfähigkeit einer anderen Person, zu lieben. Zu sein oder sich zu engagieren, sagt nichts über den Wert aus. Ihr Unsill Englischkeiten, ihre Entscheidungen und ihr Fehler ren allein ihnen. Du warst die ganze Zeit genug. Die harte Wahrheit ist ihre Liebe oder das Fehlen Daven ging nahe dich, es ging ihr eigenen Dienst, Grenzen und ihre Unfähigkeit. Jemandem auf Ageno zu begegnen. Dies Wahrheit zu erkennen ist schmerzhaft, aber notwendig, weiterzugehen. Nach dieser Art von Liebe wird Vertrauen zerbrechlich. Man kann nicht sehr gern, sich wieder zu erfahren, vorsichtig sein, jemanden hereinzulassen, und skeptisch gegenüber versprechen, dazu Gott erstellen, wahr zu sein. Die Angst, denselben Schmerz noch einmal zu erleben, kann ladement sein. Doch es ist auch eine Gelegenheit, sich selbst nach den eigenen Bedingungen wieder aufzubauen, zu lernen. Wo Vertrauen angebracht ist, an den Unterschied zu erkennen zwischen jemandem, der den Herz verdient, und jemandem, der es nur ausnutzt. Heilung beginnt, wenn du erkennst, dass es besser ist, allein zu sein, als mit jemandem, der den Lit mindert, und das Selbstliebe die Grundlage für jede Bedeutungsvolle Beziehung ist.
Ein der Episse rattesten Wahrheiten beim Leben der falschen Menschen ist, das ist kein Garantie für Absolus gibt. Sie entschuldigen sich vielleicht nicht. Sie erkennen den Schmerz, den sie verursacht haben, nicht an. Sie gehen vielleicht weiter, ohne Kriegsablicken. Und worin das Grausam erscheinen kann, ist es auch befreiend. Darauf zu warten, das jemand anders den Schmerz validiert oder die Antworten gibt, die du verdienst, hält dich in ihrer Schattenwelt gefangen. War Freiheit entsteht. Wenn du dein eigen Macht zero kakaroberst, dein Gefühl anerkennst und wirstest, das den Heilung nicht von der Anerkennung anderer ablegiert. Du kannst den eigenen Abschluss schaffen, und damit machst du den ersten Schritt, dich selbst wieder zu lieben. Selbstliebe nach Hertzschmerz bedeutet nicht, die Vergangenheit zu ignorieren oder zu behaupten, sie habe nicht stattgefunden. Sie bedeutet, zu akzeptieren, dass du den Bestes für jemanden gegeben hast, der nicht fähig war, es wohl zu empfangen. Sie bedeutet der selbst zu vergeben, dass du willst dich und offen geliebt hast, ohne Scham, auch wenn es wehgetan hat. Sie bedeutet, Grenzen für die Zukunft zu setzen, Muster zu erkennen, die du nicht wiederholen willst und zu verstehen, dass den Herz Respekt, Ehrlichkeit und gegenseitig fu Ressorge verdient. Selbstliebe ist sowohl Schild als auch Kompass, sie schützt dich vor toxischen Beziehungen und lehrt dich, die Art von Liebe zu schätzen, die Ende hört und aufbaut. Die Heilung erfordert Geduld. Sie ist selten linear. In manchen Tagen fühlst du dich stark, optimistisch und bereit, die Welt zu umarmen. In anderen Tagen kommen Erinnerungen hoch, der Schmerz für you hält sich roh und unselbstweifel schlichen sich ein. Das ist normal. Heilung ist kein Ziel, sondern ein Prozess. Jeder Schritt, auch die schmerzhaften, trägt zu deinem Wachstum bei. Jeder nie, jedes Nachdenken. Jeder still Moment mit der Selbst ist ein Baustein im Fundament der Selbstliebe, die du wieder aufbaust. Eil nicht und verurteil dich nicht für Ketchel, g. Den Herz lernt. Wieder frei zu atmen, und das Brot seht. Ein der stärksten Erkenntnis ist, Selbstliebe ist nicht egoistisch. Sich selbst nach Herzschmerz zu lieben bedeutet nicht. Und der immer ausschließen. Es bedeutet nicht, dass du nie wieder lieben wirst. Es bedeutet, dass du dein eigen emotional und mental Gesunheit priorisierst und damit den Standard setzt, wie andere dich behandeln sollten. Selbstliebe ist kein Arroganz. Sie ist Klarheit. Sie ist die Erkenntnis, dass den Herz Respekt, Ehrlichkeit und fu Ressorge verdient und dass den Vertrauen Ways gegeben werden muss. Selbstliebe ist der Unterschied zwischen Überleben nach Hertzschmerz und Aufbruchhendanik. Es ist auch wichtig, Schuldgefühl und Groll loszulassen. Vielleicht bist du auf die Person, die dich verletzt hat, das ist natürlich. What ist ein legitime Emotion, aber sie zuzulassen, dass sie dein Leben kontrolliert? Hellat dich in der Vergangenheit gefangen. Lenk dies Energiestatusen in Wachstum, Selbstentdeckung und Handlungen, die denen Wort stiraken. Loslassen bedeutet nicht vergessen oder so tun, als sie nix passiert. Es bedeutet, dass du entscheidest, dass die Fehler anderer den Geluke nicht bestimmen. Loslassen ist die Erklärung, dass du den Leben zurückeroberst und den über den Schmerz stellst. Die Selbstliebe zu lernen bedeutet auch, den eigenste Grache anzuerkennen. Du hast etwas überlebt, das dich wulig öftet zerste Renko nennen. Du hast Momente des Zweifels. Der Einsamkeit und des Herzschmerzes überstanden und stehst trotzdem noch, den Mut tief zu fühlen, zu hoffen. Zu vertrauen und zu lieben, selbst wenn es wehgetan hat, beweist den Widerstandskraft. Erkenne es, fear es. Jeder Tag an dem du ostest, jeder Tag. An dem du dich selbst über die hast, beweist, dass den Liebe Kraft hat, aber den Selbstrespekt noch mehr.
Selbstliebe sagt die Vergangenheit nicht aus. Sei verwandelt sei in Weichheit, Mitgefühl und Klarheit. Ein wesentlicher Teil des Vorwärtskommens ist, Muster zu erkennen und daraus zu lernen. Reflektier über die Beziehung. Über den Entscheidungen und über die Zeichen, die du ignoriert hast. Es geht nicht darum, sich selbst die Schuld zu geben, sondern darum zu wachsen. Bewusstsein hilft dir, Warnsignal zu erkennen, die Art von Menschen zu verstehen, die du meiden solltest, und den emotionale Intuition zu verfeinern. Jeder Hertzschmerz trägt ein Lection. Jeder Verrat offenbart ein Wahrheit. Jede Uschung ist ein Wegweiser. Indem du aus der Vergangenheit lernst, stellst du sicher, dass dein Liebe in Zukunft gesund, gegenseitig und erfüllend ist. Schließlich ist Selbstliebe eine tägliche Praxis. Sie ist kein ehemalige Entscheidung, sondern eine Reihe von Entscheidungen. Freundlich zu dir selbst zu sein, den Trauen zu pflegen, dich mit Menschen zu umgeben, die dich selbst erreichen, und mit dir selbst mit Mitgefühl zu sprechen. Selbstliebe bedeutet, jeden Tag zu sagen, ich bin genug. Sie bedeutet, dein eigen Geschichte zu schreiben, deinen Wert zu definieren und niemals weniger zu akzeptieren, als den Herz verdient. Die falschen Menschen mogen den Herz geprüft haben, aber sie können der nicht die Siederich, den Mut und die Liebe nehmen, die in der wohnen. Am Ende bedeutet des Lernen, sich selbst zu lieben, nachdem man die falschen Menschen geliebt hat, nicht Ruhe oder Rage. Es bedeutet Korroberung den Herz, dein Energie und den Selbst zurück zu erobern. Es bedeutet, aufrecht zu stehen angesichts des Schmerzes und zu woodlen, ein Leben zu erschaffen, das dich art. Es bedeutet zu verstehen, dass die Liebe, die du dir selbst gibst, die wichtiges Liebe ist, die du erfahren wirst. Wenn du diesen Punkt erreicht hast, wirst du nicht mehr vor Hertzschmerz verraten, will du weit, dass niemand dienen wird, den lich oder den hicket, zu lieben und geliebt zu werden, mundern kann. Du wirst das stärker und weiser daraus hervorgehen. Bereit, Liebe erneut zu geben, diesmal zu deinen Bedingungen. Bereit, den Herzwalst endig zu unaufnehmen mit Klarheit und Selbstrespekt. Bereit, das Leben, Freude und Verbindung ohne Angst zu umarmen. Und vor allem bereit, dich daran zu erinnern, dass sich selbst zu lieben kein Trostpreis ist, es ist die Grundlage jeder bedeutungsvollen, erfüllenden und dauerhaften Beziehung, die du jemals haben wirst.